Yes, a very good morning to you and welcome to another edition of the Dawn program on iRadio, your eye on South Sudan. Today is Thursday, the 22nd of May, 2025. My name is Emmanuel Joseph Akile and I'll be right here in the studio with you on the show from now up to 8 a.m. Thank you for starting your day with the Dawn program. It is on iRadio every weekday from 6 to 8. To comment on any story that will be featuring on today's edition of the Dawn, do not hesitate. You can later on dial 0911 or 22986986. A text message on 13986986. You can also stream this broadcast live by logging onto our website www.iradio.org. Follow us on Facebook and X at iRadio Juba. And do not forget to subscribe to our YouTube channel iRadio South Sudan. صباح الخير مستمعي iRadio. أهلا ومرحبا بك في حلقة جديد من برنامج الدون الليل يوم الخميس الموافق 22/5/2025. البرنامج بيجيك في يوم الأسبوع من الساعة 6 ل 8. شارك معنا بعدين بالاتصال لأرقامنا ورسالة نصية. تابعونا على الإنترنت على الموقع iRadio.org على الفيسبوك وإكس على iRadio جوبا. وما تنسى تتابعنا على يوتيوب channel iRadio South Sudan. نمشي لفاصل ومنه حنبدأ بفقرة بتاع Residence Report. نتاكم في جنوب السودان. This is iRadio. When contributing to a topic on the radio, please avoid statements that may incite or promote hate. We encourage constructive points of views and criticisms that aim at providing solutions to problems facing the country. We do not want rumor-mongering or information that is regarded as hearsays. We advocate for messages of peace and unity among the people of South Sudan. This is iRadio, your eye on South Sudan. Good morning, it's iRadio. Yes, a very good morning to you once again. We start with the Residence Report. iRadio. كبير الإذاعيين كبير المستمعين. إيمانويل جوزيف أكيله أستاذ مجوج معك. أستاذ مجوج تفضل. أنا أسمعت كويس في منقتين أخوي. أتمنى الناس بيوسي 1 و 3 يكون بخير بغير بتاع ناس بنجام وكويس هناك ومع ماريا وجنرال ديفيد نايد سلطان يوسف وأنا بسلم أخوي عايزك هناك أنا ما أعرفه في يومي وين وإنجنير موسى في متالان بسلمه جيمس دوير وأنا بسلم عليه ديفيد ماغوك وأخوي جوزيف في مونكي وأبو جاز الماني جاز اختلف مرة واحد. أنا أسمعت كويس. إيمانويل طبعا يعني أنا تابعت كلام بتاع إنجنير موسى في يومين الفاتة وده كلام جميل. يعني هو يتكلم منه القاعد يحصل ده ما حرب بين دينكا ونوير لأنه دينكا ونوير ما قاعدوا تيرغانين نحارب ولا دينكا قاعدوا يعني دينكا كقبيلة ما قاعدوا ونوير كقبيلة ما قاعدين نحارب دينكا ما قاعدوا كويس. لكن إذا في مجموعة في حكومة قاعد نحارب نوير باسم حكومة ده مشكلة بتاعهم. ده مشكلة بتاعهم. إذا في مجموعة حكومة قاعد نحارب القبائل باسم حكومة ده مشكلة بتاعهم. يجنوا الميليشيات يعملوا شنو باسم حكومة ده مشكلة بتاعهم. ده ما بدنا نلبسه للقبيلة كله كويس. ففي كلام ده أنا شايف كلام صح وما في أي قبيلة في جنوب السودان بيشيلوا برا. فالمجتمع ما بينتهي يعني قال ما في مجتمع بكمله لأنه في الحكومة ده مع أبناء جنوب السودان كله فوقه. عشان كده أنا قاعد أقول أنا بتفق معه ده ما حرب بين قبيلة وقبيلة. لكن إذا في مجموعة في حكومة خطط إنه يحارب قبيلة ما فقاعد يصل ده مجموعة من الشباب. أنا ما بقول قبيلة كامل. جغرافيا جنوب السودان ما كبير إننا عارفين القبائل موزعة كيف. فأنا بتفق في الكلام ده. نمرة 2 أنا طبعا بقول ليابار الكبار نزلوا ده أنكل وانيغا وأنكل أودا كوت وأنكل أقوال منيا ده في مناسب بتاعهم في الحزب لكنهم لسه شغالين. لكن أنا بقول إنه يوم ده قلت النسيب بتصير لأنكل وانيغا يا أخي أنتم يعني هو ضربي كبير في السن
يعني من نائب رئيس للامين العام. فانا شايف انه يفرض يعتذر بس يقول يا اخي الرئيس يا شكرا نرمى خدمنا كان ناكل في البيت بدل ما يشيلون بديجري. فانا شايف انه طبعا ده ترتيبات داخليه ناقد الحزب. برضه نقول مبروك لبولميل وبولميل بيعملوا اخر ديجري بس ديجري واحد افضل كويس. فطبعا النظام الاس في ال بنادم زمان ده ما يبقى هسه لانه بيبقى فوق ديجري في اس في ال ما في ديجري في اس في ال ما في الاستعرير وفي بريدو البيرو وفي مؤتمر استثنائي يعني حاجات كلها بعمله. طبعا الرئيس كل حاجات في يده. نقول مبروك لكونفوج ومبروك في بده اسمه بس ما بعرف نور الاثنين ده ماريا باي. ايوه ميرا باي برضه نقول مبروك مناسب جديد. خليه يجيب شباب فوق فما مشكله جنوب السودان بالخير وجنوب بتاعنا. لكن يا ريت بس يكون ملك السلام ما يكون في بمبان ما يكون في مشاكل. خليه يجيب استقرار في البلد. شكرا جزيلا. alright شكرا لك استاذ مجوك. اي راديو. اي راديو صباح الخير. جود مورنينج ايمانويل جوزيف أكيله. صباح النور. باتيستا ارمانو من قرية الخضراء. تفضل. اي السلام بتاعي ببدا لك جو استوديو بتاعي راديو وكل ستاف بتاعكم الشغالين الليله. والسلام الثاني بمشي لكل اصدقاء بتاع برنامج اللي بيدوقوا في فترات صباحيه. ايمانويل جوزيف أكيله لما نكون قاعد في استوديو في برنامج الدون الصباح على راس النازل كله اكون استثمر جيب انا هسي ولحد اخوتنا خاطر من ايام ده ما ظاهر انا ما اعرف ان شاء الله يكون خير. ونقول انه للناس المستمعين دول طبعا اكثر من المتصلين كل مستمع جنب راديو حسي بس للنبرشه الصباحيه كل كلام بتوصل لهم واحد نتمنى لهم يوم سعيد. الله يعني انا بتمنى ربنا يشفيهم فوق عشان دايرينهم للديفلوبمنت والفوق ده ناس في خلال 24 ساعه نقول الرب وعاك الرب وعاك يكون اسم الرب مبارك. أسبانا في قرية كويسين ما في عوجة وتبارك الطلبة الماشيين مدارس ماشيين واللي في البيوت في بيوت وإحنا قاعدين نجهز عشان نمشي لشغل. نتمنى إنه يوم يكون سعيد لكل الناس ونعيشون على وطن جميل. شكرا. Gracias. alright gracias لك باتيستا. راديو. صباح الخير ايمانويل جوزيف أكيله. صباح النور. بتصل كشف من فيه وفيه تفضل كشوك. انا بعيد اخوي في الاستديو وتحياتي لكل اخواننا المتصلين والمستمعين. طبعا الزمن ضايق ما في ما الزمان ده غير ما كان سلمت عليك. ايمانويل اصبحنا كويسين هنا في سي او سي اوضاع كويس ما في مشكله اوضاع مستقر. جو زراعي ناس قاعدين يزرعوا يعني خارج بتاع المخيم واوضاع كويس. بشكر الوضع الماشي. ايمانويل انا شويه كده بدري بتاع والعمس طبعا امبارح تليفوني ما دخل ومعلش. انا ما متفاعل بدري بتاع تغيير بتاع انقلات داخل اسلم. ايمانويل يبدو انه في داخل اسلم السيوس ما في ديمقراطيه. اذا كان في شفافيه او في مؤتمر او في اجتماعات الدغري زي ده ما بتحصل لان اتى بانقلات كبار في داخل الحركه بعمليه غير شرعيه غير قانوني. فوجود انقلات كبار في داخل تنظيم ده نظر وده شرف لجنوب السودان لان الناس اتهموا بصمات كبيره جدا جدا في تحرير هذا الوطن. فاذا كان داير ننشا وداير نقوم يشوفها صغار عشان يكونوا قيادين وكل المرافقه بتاع الكبار ما صغار انه تقوم كده خشي. فانا بشوف انه الدغري ده طلع من غير مدروس وده دغري يعني وحدوي طريق ما مؤتمر بتاع الحركه. يعني انا اللي اشوف انه دي ما بيتماشى مع روح بتاع الحركه. انا روح نضاليه. فنتمنى في داخل بيت اسلم خليه يكون في جلوس سواء ما يكون يعني انفرادي يعني طرف انفرادي. فما في داعي لقرارات غير مدروسه. فنتمنى لاخواننا لاعضاء الكبار دول برضه يشوفوا صوت الارض ويسمع للوطن ما يكون في مشاكل. يعني هم مظلومين وهم يعني ما يتنازلوا من السلطه. مفترض يعني ينزل برا بقول انا نازلت لكن يعني دغري يعني طلعوك غير ما كويس. شكرا. شكرا. وده طبعا بيرجع للقيادات بتاع الحزب. راديو. الو ايمانويل جوزيف أكيله. السلام عليكم. عليكم السلام.
معك بانجان من سي او سي. تفضل بنجان. اولا تحيه للتيم العامل معك في الاستوديو، وتحيه لاخوان المتصلين في فتره صباحيه على راسهم استاذ فجوك واخونا كوشك فرانكو سيبيك، ديفيد ماغوك، جوزيف في لبنان، جوزيف في مونيكي، وجيمس دور، ووينيام فيليو في ملكال، وشاكوي في ملكال، وماما ماريا وسلطان جميع المتصلين بقول لهم صباح الخيرات. انا اصبحت كويس هنا في اي دي في كم، انا واسرتي الصغيره وجيران اصبحنا كويسين. نتمنى من الساكنين في المخيم يكونوا اصبحوا كويسين، خاصه في مخيم رقم 3 ومخيم رقم 1. طبعا الوضع العام في جنوب ياهو، يعني الناس منشغله الايامات ده بالتطورات الحاصله في الحزب الحاكم في السلم اي جي. يعني التطورات او القرارات اللي عملتها رئيس الحزب يعني مثيره للاهتمام. طبعا نحن ما نقدر نتكلم في ده شان الداخلي للحزب. نتمنى، وده طبيعي دائما، هو سنه الحياه زي ده، الجيل بيجي وجيل تمشي. ونتمنى برضه من الناس الكبار اللي كانوا قاعدين في الحزب، ناس مقدرين ودورهم النضالي في حركه التحرير، طبعا اشتغلوا. لكن انا بشوف الخساره الاكبر هو للحزب طبعا اذاعه المناضل الكبيره. المفكر جيمس وانيجا ده له قدره على العطاء، المفروض ما كان يشيلوا برا، لانه هو عنده افكار كويس مثلا، ما زال انه يعني قادر على العطاء. فنتمنى برضه طبعا بالنسبه للشباب، يعني سنة الحياه زي ده يترك مساحه للشباب عشان يقدروا يشتغلوا، لان الانسان هو دائما كل ما يقدم فيه العمر كل ما قدراته الفكريه بتغير. نتمنى برضه يجي شباب وبرضه عشان يقدر يواصل مصير بتاع التنميه، المصير بتاع العمل بالنسبه لجنوب السودان. نتمنى برضه التغيير اللي حصل برضه في داخل الحزب ده ما يكون خصما على اتفاقيه سلام. نتمنى برضه ده تغيير ايجابي، برضه الناس يواصلوا عمليه السلام وتنفيذ اتفاقيه السلام والبنود العالقه. نحن نقول المبروك للدكتور بولمن والحرز لك للاعمام بتاعنا ديل انه برضه يعني مثلا يكونوا اعضاء في البرلمان. شكرا جزيلا. alright، شكرا لك. معظم التعليقات بيصف في التغييرات اللي حصل في الحزب. على راديو alright، خلينا نقرا بعض من الرسائل، وده في الفيسبوك بيج. Yes, now we read few comments here also on our Facebook page for those who are following us online. Bodmas Ohiri saying good morning, iRadio, and the listeners across the country. I'm watching live from Eastern Equatoria State. Imihejek Payam, people are going for cultivation. That's a good news there. Well, Moindeng Nyok said good morning, Emmanuel. I'm watching you live from Wow. Peter Ungum said good morning. I am watching from Alel Ton Payam and Jur River County. Wow, here in our area, all are great. Finally, you pass my regards to the listeners and also the regular callers of iRadio across the nation, and thanks. Justin Kerry said, I am watching you live from Juba Town. Another message coming in from Cole Daniel, who wrote, good morning from Majuk Yintio. Santo Madud said, good morning, Akile. I'm watching from you live from Wow Town. Joseph Lokulenge said, good morning, iRadio and Akile. Good morning to the listeners, regular callers of iRadio. I'm doing well in Logwili, Boma, Lanya County. Emmanuel, we need respect in communities. We need unity among the communities of South Sudan. I can extend my greetings to Mama Maria and all the citizens. Ago Akui Ago said, good morning, iRadio. I am watching live from Israel. We have Liep Twachmut said, good morning. I'm watching you live from IDP Campri. My regards to the listeners of iRadio. Another one here coming in from presenter B said, good morning, Emmanuel Joseph Akile and iRadio. I am watching you live from Kakuma refugee camp. Ulinga Abu Joshua said,
Good morning to you, Akile, plus the listeners of iRadio, not forgetting regular callers, Facebook commenters. I am Olinga Abu Elia, watching you live from Wow in my area, Jebel Khair. People are okay. King Scobie said, good morning, I'm watching you live from Nzara, Western Equatoria State. We are all fine here. Ngor Makwaj said, good morning, Akile, I'm watching you live from Shirikat. Makwidor said, good morning, I'm watching you live from Wow. We are happy. Another one from Pagerma Malegdit, who said, good morning and greetings to everyone in the studio. I'm watching you live from Shirikat. Jundu Serio said, good morning, I'm watching you live from Kampala. We have Josh Bolish, who said, good morning, I'm watching from Wow, my area, Nazareth, is very cool this morning. My regards to all South Sudanese across the nation, and my regards to my wife Sadia Peter Marco, plus my son in Juba, Jimmy John. Mut Pibor said, good morning, I'm watching you live from Jungle State capital Bor. Good morning, Joseph. My greetings to you there in the studio, plus the entire fans of United. Well, we say hard luck to United for losing the the Europa League yesterday. They were beaten 1-0 by Tottenham. Guy Yin said, good morning, I'm watching you live from Addis Ababa. Peter Kwang said, good morning, Akile, I'm watching you live from Nairobi, Kenya. Urupi Daniel wrote, good morning, Emmanuel, and everyone listening to iRadio, local community. We have thanks to those of Don Bosco, who are now empowering women on agricultural practices by providing different types of seeds to individual groups. Watching you live from Gumbo Shirikat. Good move there by the Salesian of Don Bosco. Shakusha Cage Girl min Malakal, Sabah al Khair. Emmanuel Akile, أصبحنا كويسين الحمد لله, وتحياتي لناس بنجان في POC وديفيد ماغوغ وكوشوغ وفرانكو سبيت وآخرين. Thor Abraham wrote on our Facebook, good morning, watching you live from Nimule. My regards to all the listeners of iRadio, and let us embrace peace. Malingo Wall said, good morning to the listeners across the nation. I am Malingo Wall, but Machar, watching you live from Awil, Northern Bahr al Ghazali State. Keep them coming. We go for this commercial break and we'll be right back. Are you tired of the long queues while transferring money? Well, MTN Momo International Money Transfer is finally here. You can now send and receive money to Uganda or Kenya, or receive money from the rest of the world. Experience financial freedom and easy life with Momo. To access the service, dial star 200 star 1 star 3 hash. The Ministry of Health is conducting a commemoration of African Vaccination Week with a new vaccine introduction of pneumonia vaccine, targeting all children aged between 6 to 14 weeks. Take your child to the nearest vaccination center during the African Vaccination Week or Big Catch-up campaign. Good morning, Mama Alice. Good morning, Mama Ladu. Where are you coming from this morning? I had taken Ladu for pneumonia vaccination at the health center to protect my child against pneumonia and meningitis. He was also vaccinated with other routine immunization vaccines at no cost. Is baby Alice already vaccinated? Yes, she was vaccinated last month. Does she need to be vaccinated again? Yes, she needs to be vaccinated with at least 3 doses at 6, 10 and 14 weeks to be fully vaccinated, immunized, and protected against pneumonia. Really? I just heard from afar that there will be a vaccination campaign during the African Vaccination Week, but I was not keen enough to get the details. You know, pneumonia vaccine is effective in preventing pneumonia and deaths in infants and young children. This vaccine has just been introduced this year, 2025. A lot of children were not vaccinated. Some even travel without being vaccinated. I wouldn't want to see any child get pneumonia. I didn't know that pneumonia is very serious, that it can cause meningitis and even death. Yes,
Pneumonia is a life-threatening disease caused by bacteria or viruses. The signs are cough, fever, chills, and shortness of breath, which may be accompanied by chest pain when breathing or coughing. Children who survive may experience long-term effects on lung function and increased risk of respiratory conditions like asthma. Asthma or lung function complication? Oh, that sounds scary. How can I protect my child from this dangerous disease? The only way for your child to be safe is when your child and all children in your neighborhood are vaccinated with pneumonia vaccine. I will do that immediately. Where can I take my child for this vaccine? Hope it is not late. No, you are not late. Pneumonia vaccine and all the other routine vaccines are available at all government health centers in your areas. Tell your neighbors with children between 6 to 14 weeks to be vaccinated. I'm glad you told me. I will take my child immediately to the nearest health center for pneumonia vaccination. Bring your child to the nearest health center and protect them from pneumonia and other vaccine-preventable diseases. This message is brought to you by the National Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and South Sudan Women in Medicine. iRadio, for reliable and objective news from across South Sudan and beyond. Tune in to iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, for news you can rely on from across South Sudan and beyond. This is the Dawn Show on iRadio. Wake up, get information, get education, get everything that you need on iRadio. مرحبا بك مرة ثانية مستمعي راديو. نرفع المكالمة iRadio. Hello iRadio. iRadio, good morning. مرة ثانية واتصل علينا. Hello iRadio, good morning. Hello iRadio. سلطان. سلطان كبير إيمانويل أكيلي. قربت تجلي خلاص الليلة في residence report. معلش أنا عريس جديد يا أخوي. نعم تفضل. إيمانويل أنا بسلم عليك وأنا بسلم على الزملاء والزملاء بتاعي كله اللي بتصل كله من نمبر 1 أستاذ بجيوكو زماني أنا جنرال. أنا ما جنرال يا زول أنا ما جنرال بتاعكم ده. أنت مواطن. إيمانويل أنا داري أسألك في النقطة خير جدا ومهم جدا يا أخوانا. كلام قاعدين نقول ده كمستمعين المتصلين البساط الما مسؤولين لا عندنا سلاح لا عندنا بيت لا عندنا دولار. في دولار بتاعنا اللي هو وطنية ما بطنية. البطنية دي هي عندها مشاكل كتير. والوطنية بسيط في السودان ده إيمانويل أكيلي 64 قبيلة هسه يعودوا كله المسؤولين كله ما بيزور المسؤولين كله يا إيمانويل. عشان كده أنا داري نقول للكوميونتي يا جماعة في مثل بقول الأكيل المشاكل أنت ما تقول نفسك يا جيش أنا جيش فلا يعني هذا اللي عندهم السلاح ده سلاح الخام سلاح عديد النسية ده نحن نقول يا جماعة ما نشاكلوا ما نشجعوا. إحنا ما نشجعوا في أي فوضى بيعملوها يا جماعة. كلامنا قاعد نقول دائما ده نقول لها داي عشان بلد ما عندنا بلد تاني غير السودان يا إيمانويل. نمشي وين؟ أنا سلطان جوزيف لو أنا عندي أخوي ولا ولدي ولا قريبي يعمل مشاكل في الجنوب بقول أخوي بتعمل مشاكل كانت تسمني أنا بقول والله يا أخي لكيمك لكن السير بتاعي هذا هنا ما ده تسجيل لنا ده صار البلد كويس. التجارة في بدل ما نقول تنبأ التجارة في أسلم أي جيل احتمال ذات كلام بتاع الجمهورية السلفة كما يجب بقول وما عنده الناس شغالين معه. احتمال أنت يدوب ده يكتب الناس شغالين معه على جاي على راس واسه ده الجيل السكر ده كويس. الجيل السكر ده ممكن بافكار الكويس عشان بلد يمشي قدام يا جماعة. العيب بتاع الجنوب ده زمان جون كان بقول نحن كان وصلنا خلاص نحن هسه بينتهينا فترة بدأنا في الكعبة ده بينتهي كان وصلنا بعدين في بلد طلع نحن بنسلم الناس ثانيين بيشتغل ما عندنا هنا
وده هسه متى اي زول اللي كان جارا بقول ولا انا اصلا بلد انا يعود بعين انا يعود نعم يا وجري ما هسه لما الرئيس لبسانا ياخذ القرار بتعمله وده دليل كلام ده ما كويس يا ايمانويل انت عملت كويس التاريخ بفضل تاريخ بيكون كويس يعمل نفسه تاريخ جميل جدا جدا لكن لما توصل ثاني ما كويس فانا بتمنى الرئيس كلمة غير يستمر لما بعدين بلقوا الناس معه يا ايمانويل اكيله لا عنده وطنيه انا اقول لدكتور بورتيج يا اخوي امشي قدام كويس واتكلم اجي واتكلم ايوه وباقي العذاب كله شيل كله منك شيل كله عشان البلد يمشي قدام ما تقولوا على الناس كده وناس كده كلكم سياسيين جنرالات جنوبيين مع بعض البلد يمشي قدام alright يقول انا دار كوم بتاع دار كده ما كويس جيب الناس ايوه ده اخوانا قدام الزول بشكل ما الزول بيعمل مشاكل الزول مشاكل ولا اخوي ما داير مشاكل يقدر البلد يمشي قدام والانتخابات بعدين يا ايمان ولا كيف الانتخابات بعدين صندوق الانتخابات بكل كلمه بتوع بتاع الصندوق ده فيها كلمه الاخير وكلمه افضل جنوب السودان ده شكرا لك رساله بتاعه للقاده انا ما لقيت ناس بيشتغلوا لكن احتمال ده الناس اللي رئيس دايرهم ان هم يشتغلوا ده رساله بتاع سلطان جوزيف هناك نمشي لعناوين الاخبار. This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan. Time for news headlines and Lasuba Memo is right here with me. Good morning, Lasuba. Good morning, Joseph. Yes, what do we have today? President Salva Kiir has formed a committee to review the power purchase agreement of the 100 megawatt power generation plant and distribution in Juba between the government and the Israel Construction and Development Group company. The South Sudan Media Authority has launched a website to fulfill its mandate on regulating and promoting the development of a pluralistic media landscape in the country. And elsewhere, 2 Israeli embassy staff were killed outside a Jewish museum in Washington, D.C. by a man who police say shouted "Free Palestine" after the attack. Right. This and many more. Thank you, Lasuba Memo. على من الأخبار خليك قريب وحنلقى التفاصيل بعد 26 دقيقة من الآن. iRadio, with your eye on South Sudan. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio. You're tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. Now, the National Police spokesperson said the police service has adopted community policing as a professional policy to enhance public safety and better meet the needs and expectations of the people. Community policing is a law enforcement approach that emphasizes collaboration between police and the community to enhance safety and security. Now, instead of relying solely on traditional policing methods, community policing focuses on building trust, engaging with residents, and addressing local concerns proactively. Now, Major General James Mande Inoka said community policing have been established in all levels of the country to collaborate with the community. Mande, however, lamented some of the challenges facing the police in delivering services to the public, such as lack of resources, skills, political and social conflicts, and also a presence of arms in the hands of the civilians. Major General Mande was speaking to journalists in Juba yesterday. Community policing has been adopted by South Sudan National Police Service as a strategy for effective and democratic policing. It is a system of professional policing that is designed to meet the needs and expectations of the people of South Sudan, and it is delivered within the framework of national standard laws and rules. It acknowledges and works with the traditional authority and customary leaders and laws, and works in partnership with the local communities, government, and other agencies. It is a modern policy. This community policing replaces traditional policing. In traditional policing, the community sit and only seeing the police running about busy, without involving the community. But community policing is the two working together, the police and the community, to address the security of their area. They sit together
and identify what is the cause of crimes in their local areas. The local police there and the community there. They discuss, they find the root cause of the problem, they agree to set solution for the problem, and they together implement the solutions. Community policing has been established at all levels of policing, up to the grassroots, up to the bombers. And I know you are in Juba, it is very effective in all the residential areas of Juba. The police media will continue to promote it throughout the available media in the country, and you are here as the representatives of these media houses. Ladies and gentlemen, South Sudan National Police Service may not be delivering policing services to the satisfaction of the public due to huge challenges, which include lack of resources. Lack of resources is affecting the police, starting with mobility. When incidents occur, they have to respond quickly, to rush to the scene, to actually rescue the situation. Many resources, which I may not mention all, are the necessary requirement to make the police effective to deliver its services. Lack of skills. More than 70% of the police are not professional, they are not trained. So this also affects professional service. Political and social conflicts, conflicts such as war. In war situation, the work of the police is affected because the police is working in a peaceful environment with the communities. So when it is a war situation, the police cannot work effectively, so the police needs peaceful environment in order to deliver services to the citizen. Presence of arms in the hand of civilians. In most parts of the Republic of South Sudan, the arms in the hands of the civilian are more than the arms in the hand of the police. And therefore, the police become ineffective in doing its service because the police actually, to deal with the criminals, these criminals are more armed than the police. I just mentioned this. It is all started with lack of resources. When you talk about lack of resources, it encompasses a lot of things, but everything is based on resources. The leadership of South Sudan National Police Service has tried its best to transform its police into a professional service through training and has prepared an action plan for that purpose. But the challenges of implementation of this plan is lack of resources. It is our hope that as the government is trying its best to the economic situation will improve. سمعنا هناك من جيمس ماندي إنوكا، وهو طبعا اللواء والناطق الجديد باسم بتاع الشرطة، وهو المتحدث باسم الشرطة بتاع الجنوب السودان، وقال بأنه خدمة بتاع الشرطة اعتمد الشرطة المجتمعية كسياسة محنية عشان هم يعززوا السلامة العامة ويلبوا احتياجات وتوقعات بتاع الناس بشكل كويس. وطبعا الشرطة المجتمعية ده نحت لإنفاذ القانون، واللي بيأكد على التعاون بين الشرطة والمجتمع ده عشان يعزز السلامة والأمن. وبدلا ما هم يعتمدوا دائما على أساليب بتاع الشرطة التقليدية، بتركز الشرطة المجتمعية على بناء الثقة والتواصل مع السكان، وكمان هم يعالجوا المخاوف الحاصل للناس في الأحياء المختلفة بشكل استباقي. وكمان هناك ماندي بيقول إنه الشرطة أنشأ الشرطة المجتمعية على جميع مستويات بتاع البلاد للتعاون مع المجتمع. هو قال هم برواكتيف، هم شغالين، هم النشيطين. هل أنت متفق مع الكلام ده؟ هل الشرطة المجتمعية قاعد تقوم بدور بتاعها في المجتمع وكيف ممكن يحسنوا من الخدمة ده؟ Yes, we are talking about the community policing, which is a model that focuses on building relationships and collaborating with those they protect and also serve. So community policing is also a philosophy that promotes organizational strategies that support the systematic use of partnerships. It's also another way of problem-solving techniques to proactively address the immediate conditions that give rise to public safety issues such as crime, social disorder, and fear of crime. So how can community policing improve trust and cooperation between law enforcement agencies and the citizens? Dial 0911-986-986. And you can also drop your comments on our Facebook page. After this short break, we'll pick the calls. Are you ready for lightning fast, reliable internet that keeps your business connected and running smoothly? Look no further. Eden Technologies got you covered. Introducing Starlink, a cutting-edge, low-orbit VSAT solution delivering unmatched speed and reliability for both businesses and homes. Need powerful satellite internet? Eden Technologies got you covered.
from C-band VSAT, perfect for high-demand environments, or Ku-band VSAT, for flexible solutions tailored to your operational needs. Choose EdenTech Fiber Internet for the ultimate choice in connectivity. Upgrade your office with LAN infrastructure and cabling for seamless structured networking, IP phone telephony, and advanced voice over internet protocol services for crystal clear communications. At Eden Technology, we offer ICT solutions, consulting, and expert advice to optimize your digital transformation. Our office is located at Melekia behind Green Rock on Juba. You can as well call us now at 0926 300 511 or 0926 300 501 or visit our website at www.edentechltd.com. Experience the future of connectivity, fast, reliable, and built for you. Eden Technologies Ltd. Get connected. Stay connected. Attention! Cholera is a dangerous disease. It can kill within 3 to 4 hours if not treated. But here is the good news. The oral cholera vaccine is now available to protect you and your family. The oral cholera vaccine is safe and free. Everyone from 1 year and above, including pregnant women and breastfeeding mothers, can receive the oral cholera vaccine. However, do not give oral cholera vaccine to persons who are sick or have cholera and children below 1 year. The vaccine is given orally in the mouth and it's usually in 2 dosage, dose 1 and 2, to strengthen your immune against cholera. The second dose is given between 2 weeks and 6 months after the first dose. With 1 dose, you are protected for up to 6 months, and with 2 doses, you are protected for up to 3 years. The oral cholera vaccine protects you from severe cholera symptoms and reduces the spread of cholera in the community. Do not miss to be vaccinated during the oral cholera vaccination campaign happening in your area. Remember, even after getting vaccinated, it's important to continue practicing good hygiene and sanitation. Always treat your drinking water to make it safe. Use a toilet. Never defecate in an open. Wash your hands with clean water and soap, especially before eating and after using the toilet. And if you or anyone you know shows signs of cholera, seek immediate treatment. If you or anyone of your family member or community is experiencing cholera signs and symptoms, report immediately to your nearest health facility, health worker, or community leader for medical assistance. For more information, contact the Ministry of Health or call our toll-free number 6666. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and partners. مرحبا بك مرة ثانية مستمعي راديو. ده الوقت اللي نفي نعرف المكالمات بعد ما سمينا من الناطق باسم الشرطة بتاع جنوب السودان ميجر جنرال أول لواء جيمس ماندي إنوكا. السؤال اللي بنطرحه كيف ممكن للشرطة المجتمعية إنه تحسن الثقة والتعاون بين أجهزة بتاع إنفاذ القانون وكمان المواطنين. آي راديو. Yes, hello. Yes, I radio. Yes, good morning. Good morning to you. How are you? Good. Yeah, for sure, that is true. I think the spokesperson. Yes, your name and where you're calling from first. My name is Joseph Ayala. I'm calling from Tonkin. Yes, go ahead. Yeah, yes, I think the spokesperson, the issue is talking about, that is true. Because, you know, to do all these things, you know, people now have a lot of gun on their hands. Then the police cannot afford. Then even though now police don't have right nowadays, because all the right now is on hand of the soldiers. So it is very difficult to police to protect the civilian, even to protect the law even alone. So it is very difficult for sure. So if people need to defend themselves, the police need to defend people to respect themselves. Need people to respect the police to respect the civilian. So this issue can work. Without this one cannot work.
All right, thank you. Thank you very much for your view. Radio. Emmanuel جوزيف أكيد. نعم. سليمان من حيدراوة. تفضل طوالي. أنت جبت موضوع شيء بالمناسبة. تعرف أكيد مشكلة بتاعنا هنا إن ثلاثة حاجات. أنا بركز في ثلاثة حاجات. أول حاجة بوليس الموجود في جنوب السودان أنا بقول يعني نسبة يعني ما دربوهم زي بوليس اللي في الدول الثانية. أصلا زي في أوغندا كينيا السودان زمان. كويس. لأنه I was remember زمان كان إحنا لقينا في سنة من السودان 2011 يعني تم ضد القوات المسلحة أو SPLM للبوليس. بعدين المنتاليتي بتاع البوليس بيختلف من المنتاليتي بتاع الجيش. ما دربوهم بس دمجوهم بدون تدريب. عشان كيف بتعمل بمواطن وكيف بتعمل ذات يعني إجرام اللي حصلت وما بيعرف. نمبر 2 في دول كثيرة أكيد عشان تكون بوليس بروفيشنال لابد أن تكون عندك شهادة بتاع أساس على الأقل. يعني أنا قلت من سنة تمنى. لكن مش لقيتنا هنا بوليس أنا أكثرهم ذاته زي ما بقدر بشيل investigation ما بقدر بكتب اسمه. يلا to make it worse زي بقى ما في قروش للبوليس زول بقوا 6 شهر 7 شهر ما في قروش. أكثرهم بقى جرى أزول بقى بيجيبوا جنا أخوه جنا أخته جنا أنكل حقه بيجي بدمجون في بوليس. دي مشكلة هنا. فأنا بيقول بإنه بوليس بتاعنا ما بروفيشنال sincerely speaking. يعني كان في طريقة حكومة يا أحلى البوليس ده يا حلم تاني رجعهم تاني في ميدان يا حلم. بعدين انت لما تدخل في بوليس يكون في يعني يكون في كشف عقلي لابد يكون عندك شهادة زي أنا قلت بتتمنى على الأقل عشان بوليس بتاعنا بيكون بروفيشنال وإنه بيلحق بوليس في العالم. بما يخص عن بوليس المجتمع شغل ما ظاهر هنا في السودان ما ظاهر كان في السودان ظاهر يعني هسه ما في كلام بتاع بوليس المجتمع ده بس ده كاس مساكن يا اجرام في احياء بتاعنا بتجيبه كله ما جيبه برا السودان كله في اجرام. عشان كده هنا بنسأل كيف ممكن يحسنوا كيف ممكن يكون بطريقة فعال. يا سؤالك جميل. عشان يكون بطريقة فعال حكومة لازم يعمل إعادة في برامج ده وكده يكون في التنفيذ. لأنه أصلا كلام بوليس بكاسو بتاع المجتمع ده كده لكن على أرض الواقع ما في. ما كان في المجتمع كده يكون في علاقة أول حاجة بين البوليس والمجتمع ذاته في التنفيذ على أرض الواقع. لو الحكومة عمل كده مواطن شنو للبوليس كان مواطن بيقدم مهمة للبوليس ما بيكون بوليس ومواطن بدي شنو أنا بقدر بقلل الإجرام اللي حصل. طبعا الإجرام في العالم كله ما بيشيلوا 100% برا لكن أنا يعني الحكومة ممكن بقدر بيلعب دور كيف بيغلي الإجرام. ده ممكن حاجة الحكومة بيعمل لكن ناهيك عن هذا كلامنا ما بيعمل نفسه. بوليس أنا داير له شغل بمناسبة كده يعني. ما يقدر زادوا ما في عربات ما في شنو ما في حاجات كتير. تبدو في 112 ده بوليس ما بيديك في زمن إجرام بيديك في حلة بيبيلين عشان تتصل للبوليس ما بيجي ما بعرف أي تليفون زاده ما ده لسه داير له زمن يعني داير له زمن بالمناسبة هو داير له شغل. ثانك يو. alright شكرا ثانك يو للرسالة بتاعك برضو. راديو. هلو. يس. صباح الخير ماما ماريا. ماما ماريا صباح النور اتفضلي. أنا سيد المسلمين كله القوم مني الساعة 6 الجبل لكن أنا أقوم أول من أنا أقوم الساعة 4. مبروك. يا الأسمع يماني كلام البوليس البوليس أصلا بيستقل السوق اللي ديروج الناس كله جدول باقي الدول كله ده بوليس عندنا ده فعلا الناس عندنا إننا هذا عالش لكن شغل البوليس ما صح. شغل البوليس أول حاجة نمرة واحد أنا دير ونسو اللي بوليس مسؤول ونسو نمرة 2 ناس اللي هو مسؤول ونسو على ده هم كله أبانا جتو هم كله أبانا ما يعملوا ده ما بطل ده ما بطل كله تو هو يبي يجيب الناس ده وجاتو كان في حاجة حصل قبل لسه ما وصلوا في البتاع هناك بيكون هو جاتو بيجيب المشكلة دي تاني أنا قاعد في الدول تبارة ده بوليس ده بيجيب المشكلة أنا ما بتاعي ما بوصل جدا يلا أنا ما تكون عمره كلام ده كله وبوليس ما قال أبو ناس سري كويس أنا حرامي جاتو بوليس ما قال أبو ناس عشان شنو وإنت كان حرامي ده يلا شنو الوقت هنا إنت اللي حرامي تقبض حرامي ده يلا بقفلي تجوا ها ده كلام توين دي بقفلي تجوا إنت اللي بقوا حرامي ده وحرامي جالس على ويتا كان إنت ما سيدي هو بكاسل تجات يلا بجد عليه تجوا يعني حاجة ده اللي بوليس ده على مستقبل على الشعب يلا نقول كلام يعني بوليس
ka kelima dugu na bolis de ma sokol ta kalita de dugu ita bes gobu du zolda ita suli na alam de be woni su gidam ina gaji abe jar ko kan yamulu na parenda la amulu muskila bisu lakini ta mata dugu il kanada ruwa bes gobu du kalba so yal kulisi lu ina kulwa no kanam de na la ana gayo ni bolis de dugu na sa dag albatal de dugu zol be sila ha sila de na de dugu ma mote ne jama bazu dugu ma yani ita be ko asu na mani ta be ko ayan ita kanaye ni haja al bolis damu kan tak bolis de ma alimu ko bolis gato ya ka katu bag mote ni de mutu to dak bolis la ani je yalla skeri de dugu be sila be afri ni ki dola khalas mutu ja ko dugu afiya de sulu mo sa jelo mutu yalla de ma sa alim de kali jame ni togina kele alimu mangal kalam de makida mata kunamu kalamat jadi ai de haja lina de bolis ya ji ang sinna bolis ya control lina na genum munar ku bolis pe ko ya control lina ma bolis ko alu ta motani o mota na ko alu ta bolis mota kala ni bolis kan bolis ja da ang so de haja lana de bolis shukran. Alright, رسالة قوية جاية من ماما ميري هنا على راديو. نعم، والمجتمع كمان له دور فعال عشان يقدر يلعبوا في تقديم المعلومات الصحيحة لناس بتاع الشرطة أو البوليس، وده بيقلل من الأعمال الإجرامية في الأحياء السكنية في البلاد. Mading Karkon wrote on our Facebook, the community should engage with law enforcement agency by giving them timely or real information through community policing based on how to get access to law enforcement according to the law given. سبيت باب كتب من الواجبات لبوليس القيام بالإجراءات القانونية، احتواء الجرائم وتسهيل إجراءات وتقديم المجرمين إلى السلطات القضائية بعد تحقيق وموافقة وكيل النيابة العامة في إجراء شرطة المجتمع. ليست لها دور فعال لأنها تنقصها إجراءات قانونية ولا يفرز بين جريمة مطلقة وجريمة غير مطلق. هذا التمييز بتاع الشرطة غير مدرب. ثانية، شرطة من واجباتها أنه تحرر المتهمين، أنه هي تعمل تحرير للمتهمين في دفاتر التحري لوضع المواد وفقا للجريمة. لا يوجد في الشرطة المجتمع. نعم، بيجيبنا لحوالي 6 دقائق لرأس الساعة. راديو هلو راديو أرجع تاني واتصل علينا. We have another message on our Facebook from Akile Hot, who said, good morning Emmanuel and I radio listeners. I am watching in Maluth County, Upper Nile State. A nice show, and it's my first time to follow the show. Well, thank you, Hot, and keep following us every day, not only the drone but all our programs. Radio. Yes, good morning. Good morning to you. Yes. Okay. Good. Your name, where are you calling from? We are connecting with Paulino Kash from Wow. Paulino? Paulino Kash from Wow. Yes, Paulino, go ahead. Yes. I would like to thank the Monday for the update, but fortunately, the police will not have work exactly. Because now, in every state, the soldiers have the power to run all some critical conditions that are happening. Now, police do not have cars, whatever. And even when some of the people, when you go in the police station, you will get, there is no security personnel there. You will get 2, 3, even in boomers. Why? So for them to maintain the work, you need some of the trainers police to be there. Thank you very much. Alright, thank you. موضوع بتاع العربات برضو أو الموبيليتي بتاع البوليس، التحرك بتاعهم ده برضو واحد من التحديات اللي بيواجههم عشان هم يقدروا يصلوا في الكرايم سين أو في محل بتاع الإجرام في أقرب وقت ممكن. راديو. Hello, Radio. Emmanuel, Joseph Akile, good morning. Yes, good morning. This is me, David from Wow. Go ahead, David. My brother, when we talk about the issue of the police, the use of the police is to protect the life of the people with their properties.
But before they go for protection, they should have to be equipped as a whole. Number one, they should be given their salaries. Number two, they should have to be given food for work. Number three, they are supposed to be given their uniform. Number four, they should have their vehicles that are well equipped. Anytime they are called, they can run and rescue the situation. But if all these are not there, do you think that the police will work? It will not. Because any human being needs stability, of which he is given everything so that he can do the work. But if there is no food for work, no salaries, no uniform, no vehicles, do you think the police will work? So the leaders who are now talking in Juba or in South Sudan, they should have to revise. Even the police of Sudan, the time they were in Sudan, the police were given all the materials for work so that they can do everything and they can respond any time they are needed. But now, only the leaders who are now talking, they only take those who are related to them and they put them in the places where there is food and where there is money. And the rest who have joined the police and they don't have generals or honorable, they are not dying together with the citizens. Now, what kind of work that the police need? So the officers in charge, they should have to look into this. All the soldiers are the same. The book written for the soldier of Napoleon is the same. There is no anybody who is special than another one. Unless you have good performances, the qualification you have, and everything should be together. So the police should not be blamed, but the officers in charge should be blamed. That all the soldiers who are working now, they must be given all the services they need so that they work and they protect the citizens with their property. If they don't have, then there's no protection. Thank you. alright, thank you. الناس المسؤولين بتاع الشرطة لازم يوفروا الاحتياجات، وده طبعا كله بيرجع من لأنه الشرطة عنده عائدات بيجي من وزارة الداخلية في نسبة من هم بيلقوا، وفي ميزانية بتاعهم طبعا القومية، وطبعا اللوم دائما قاعد يقع للأوضاع الاقتصادية في البلاد. We'll leave it there for now. Few seconds now to the top of the hour. Up next, news in English with Lasuba Memo, and I'll be right back in the second half of the dawn. Don't touch your dial. Good morning. Are you an NGO or a business entity with operations in Yambio, Wow, Awil, Kwajok, Bor, and Reng with a single message broadcast on